Good morning, I am Madhurima Datta, a zoology and biology educational content creator. Now's content for class 12 CBSE, ICSE, West Bengal Board and also Neet aspirant students. Unit 1 Reproduction, Chapter 2 Human Reproduction and topic is Implantation. Yesterday I discussed about the topic of fertilization. After fertilization, implantation is occurred in the uterus. So today I will discuss about the topic implantation. For all video of Neet and class 12, please subscribe my YouTube channel Biogenesis by Madhurima. I can share the link in this video in comment section. Let's start. I will discuss the topic in two languages, English and next Bengali. So what is implantation? Implantation is the process by which the blastocyst, what is blastocyst? Blastocyst, a stage of the embryo. After cell division, it is the first stage of a zygote. Attaches itself to and embeds within the endometrium of the uterus. Next, timeline of the implantation. It begins around day 6 to 7 after fertilization and is completed by day 10 to 12. Site of the implantation usually occurs on the posterior wall of the uterine fundus. Next, pre-implantation steps. Notice how the embryo changes structure as it moves down the fallopian tube. Next, fertilization. D1 occurs at the ampullary isthmic junction of the fallopian tube, forming a single cell called zygote. Next step is cleavage and timing is days 2 to 3 days. The zygote undergoes rapid mitotic division as it moves toward the uterus. The resulting daughter cells are called blastomere. Next, morula stages. Timing 3 days to 4 days. It is a solid ball of 8 to 16 blastomeres resembling a little mulberry. Next, blastocyst formation. Timing day 4 to 5 days. The morula reaches the uterus and transforms into a hollow fluid-filled sphere called a blastocyst. Next, structure of the blastocyst. Before it can implant, the blastocyst differentiate into two distinct cell populations. So first discuss the trophoblast cell. The outer layers of the cells, it does not form the embryo itself. Instead, it attaches to the endometrium and later forms the embryonic part of the placenta. So, trophoblast transform into the embryonic part of the placenta. Next cell is inner cell mass or also called embryoblast. Embryoblast is a cluster of the cells grouped at one pole attached to the inside of the trophoblast. These cells are pluripotent stem cells and give rise to actual embryo. What is the pluripotent stem cell? From pluripotent stem cells, different types of cells in different part of our body is formed. Next, critical Neet trap. The zona pellucida, which is the clear outer membrane of the egg, must disintegrate or hatch before implantation can happen. If it does not shed, the blastocyst cannot stick to the uterine wall. Next, the mechanism of implantation. Once the blastocyst hatches from the zona pellucida, following steps occurs. First, attachment. The trophoblast cells at the inner cell mass pole attach to the epithelial layer of the uterine endometrium. Next, inversion. The cells of the trophoblast divide rapidly and secrete proteolytic enzymes that digest local endometrial cells, allowing the blastocyst to sink deep into the wall. Next, uterine response. In response to attachment, the uterine cells divide rapidly and grow over the blastocyst. As a result, the blastocyst becomes completely embedded or buried in the endometrium. Next,
Post-implantation changes and hormones. Once implantation is successful, several vital hormonal changes triggers pregnancy. First hormone is HCG secretion. HCG means human chorionic gonadotropin hormone. The trophoblast cells start secreting HCG. This hormone signals the corpus luteum in the ovary to keep producing progesterone. Next, the role of the progesterone, it maintains the thick vascular endometrium. Without it, the lining would shed, ending the pregnancy. Next, decidua. After implantation, the modified endometrium is called decidua. Next, embryonic stages that implant. Blastocyst, zygote, morula and gastrula. Next, stem cell reserve, inner cell mass or ICM. Next, hormonal detected in pregnancy test, HCG, which is secreted by trophoblast placenta. Next, cleavage type, holoblastic or complete cleavage is seen and unequal in humans. I translate into Bengali. What is the implantation? Implantation প্রসেসটা কি, যেখানে ফার্টিলাইজেশনের পর তো আমরা পড়েছিলাম জাইগোট ফর্ম হয়েছে। জাইগোটটা বিভিন্ন সেল ডিভিশনের মাধ্যমে, মাইটোটিক সেল ডিভিশনের মাধ্যমে যখন ব্লাস্টোসিস্ট স্টেজে আসে এবং তারপর ব্লাস্টোসিস্ট স্টেজ থেকে যখন যায় তখন ফ্যালোপিয়ান টিউব থেকে যখন গিয়ে ইউটেরাসের এন্ডোমেট্রিয়ামের লাইনে যখন এটা ইমপ্লান্ট হয় বা বসে থাকে, একদম কি বলবো, যেমন গাঁথনি হয় না আমাদের, ওরকমভাবে বসে থাকে গেঁথে, সেটাকে আমরা ফার্টিলাইজেশন বলছি, ইমপ্লান্টেশন বলছি। এটা টাইমলাইন কতদিন? 6 থেকে 7 ডেজ। আর কোথায় হয় এটা? এন্ডোমেট্রিয়াম হয় কার? ইউটেরাসে। পড়বো কি? প্রি ইমপ্ল্যান্টেশন স্টেজ। ফার্স্টের স্টেজটা কি থাকবে? ফার্টিলাইজেশন, যেটা অ্যাম্পুলারি সাইটে হয়েছে, সেটা আমরা সবাই পড়েছি। নেক্সট স্টেপ কি? ক্লিভেজ, যেটা দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় দিনে হয় এবং এইখানে র্যাপিড সেল ডিভিশন বা এটাকে ক্লিভেজ বলা হয়। তখন কি হয়? ব্লাস্টোমিয়ার ফর্মড হয়। ফর্মড হওয়ার পর 3 থেকে 4 নম্বর দিনে 8 থেকে 16টা ব্লাস্টোমিয়ার নিয়ে একটা সলিড বলের মতো জিনিস তৈরি হয়, যেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে গিয়ে মরুলা। এটা না স্ট্রাকচারটা অনেকটা হচ্ছে মালবেরির মতো হয়। তারপর মরুলা কিসে ট্রান্সফর্ম হয়? মরুলা ফ্লুইড ফিল্ড ব্লাস্টোসিস্টে ট্রান্সফর্ম হয়। তারপর কি পড়বো আমরা? ব্লাস্টোসিস্টের স্ট্রাকচার। আমরা এখানে বলেইছিলাম আগে, ব্লাস্টোসিসের স্ট্রাকচারটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা ট্রোফোব্লাস্ট সেল কিছু থাকে, আর একটা কিছু থাকে এমব্রায়োব্লাস্ট সেল। ট্রোফোব্লাস্ট সেলের কাজ কি? ট্রোফোব্লাস্ট সেলটা না পরে কি হয়, এটা এন্ডোমেট্রিয়াম থেকে পরে কি হয়, এমব্রায়োনিক পার্ট হয়ে যায় প্লাসেন্টার যে এমব্রায়োনিক পার্ট, এটা ট্রোফোব্লাস্ট যে সেলগুলো সেখানে ট্রান্সফর্ম হয়। আর ইনার সেল মাস, এগুলোই হচ্ছে মেনলি আমাদের দেহের বিভিন্ন অর্গান সিস্টেম, এগুলো ডেভেলপড হয় এই ইনার সেল মাস থেকে। আচ্ছা, আছে মেকানিজম আছে ইমপ্ল্যান্টেশনের, যে মেকানিজমগুলো সেটা পড়বো। ফার্স্ট স্টেপে আছে হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট। অ্যাটাচমেন্টটা কি হয়? ট্রোফোব্লাস্ট সেলটা যখন ইউটেরাসে ঢুকছে আর কি, পুরো ব্লাস্টোসিস্ট যেটা আমরা বলবো, সেটার যে ট্রোফোব্লাস্ট সেলটা আছে সেটা কি হয়, সেটা আস্তে আস্তে ইউটেরাইনের যে এন্ডোমেট্রিয়াম ওয়ালে অ্যাটাচ হচ্ছে। তারপর ইনভেশন কি হচ্ছে? ট্রোফোব্লাস্ট ইউটেরাইন ওয়ালের যে এন্ডোমেট্রিয়াম লেয়ারটা আছে, এন্ডোমেট্রিয়াল লেয়ারের কিছু যে সেল আছে সেগুলোকে না ধ্বংস করে দেয় কেন? যাতে ব্লাস্টোসিস্টটা, যেটা পুরোটা একদম এন্ডোমেট্রিয়ামের লাস্ট লেয়ার অবধি গেঁথে থাকতে পারে। কারণ যদি প্রথম 4-5টা সেলের লেয়ারে গাঁথে তোলে তো সেই বাঁধনটা আলগা হবে না, ওই জন্য একদম ডিপ অবধি যায়, যাতে টাইটলি প্যাকড থাকে আর কি, মানে যেটাকে আমরা, এটাই পরবর্তীকালে প্লাসেন্টাতে পরিণত হয়, আমরা বলেছিলাম প্লাসেন্টার সঙ্গে। নেক্সট, ইউটেরাইন রেসপন্স মানে কি? এই যে যখন অ্যাটাচমেন্টটা হলো তখন কি হয়, ব্লাস্টোসিস্টটা কমপ্লিটলি এমবেডেড হলো এন্ডোমেট্রিয়ামে এবং তার আবার ডিভিশন চলতে শুরু করলো। এবার আমরা পড়বো যখন ইমপ্লান্টেশন হয়ে গেল, মানে পোস্ট ইমপ্লান্টেশনের পর কিছু হরমোনাল চেঞ্জেস হয়। একটা কি সিক্রেশন হয় প্রেগনেন্সিতে? হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিক হরমোন, যেটা সিগন্যাল দেয় কর্পাস লিউটিয়ামে যে ওভারিকে প্রোজেস্টেরন প্রডিউস করতে। এই প্রোজেস্টেরন প্রডিউস হলো। প্রোজেস্টেরনের কাজ কি? এন্ডোমেট্রিয়াম লেয়ারটাকে আরও থিক করতে।
কেন ঠিক করতে? যাতে কোনো কারণে এই লাইনিংটা যাতে মেনস্ট্রুয়েশন সাইকেলে না পরিণত হয়। কারণ যদি প্রোজেস্টেরন না রিলিজ হয় না সেই পরিমাণে, তখন কি হবে, ও তখন হচ্ছে গিয়ে সিগন্যাল পাবে যে পিরিয়ড, যেটা আমরা বলেছিলাম মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল স্টার্ট করতে, ওইটা হবে। তখন এন্ডোমেট্রিয়াম লেয়ারটা পুরোটাই মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের মাধ্যমে বাইরের থেকে মানে ভেতর থেকে ইউট্রাসের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবে, এবং সেক্ষেত্রে কি হবে, প্রেগনেন্সিটা তো শেষ হয়ে গেল, তাই না? নেক্সট ডেসিডুয়া, এটা কি আফটার ইমপ্ল্যান্টেশন এন্ডোমেট্রিয়ামে যে মডিফিকেশনটা হয় তাকে আমরা বলবো ডেসিডুয়া। নাও দ্য টপিক হ্যাজ এন্ডেড। আজকের টপিক এই পর্যন্তই।